Very good morning, good afternoon and good evening everyone. So if మనం CA ఫౌండేషన్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మనము ఐసీఏ పాస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ పాస్ట్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో సో కొంచెం ట్రిక్కీ పాయింట్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి సో ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద సర్టన్ క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసి దాని బేస్ మీద వీడియో రికార్డింగ్ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ టాపిక్ ఇస్ డిప్రిసియేషన్. సో డిప్రిసియేషన్ టాపిక్లో అంటే మన ఐసీఏ బుక్ క్వశ్చన్స్ కానీ మన లక్ష్య మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ కానీ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఈ వీడియోలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియోస్ మనం అరౌండ్ ఈ వీడియోలో 4 క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసాం ఈ టాపిక్ నుంచి. 4 క్వశ్చన్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ May 2022 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ లాస్ట్ పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చిన డిప్రిసియేషన్ కోసం దిస్ ఈస్ ఫర్ 10 marks. అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ May 2019 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ అంటే May 2019 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ May 2021 ఆర్టీపీ క్వశ్చన్ రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్ ఐసీ రిలీజ్ చేసే ఆర్టీపీ క్వశ్చన్ అండ్ May 2019 ఆర్టీపీ క్వశ్చన్. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ అంటే మన ఐసీ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ఎల్స్ మన లక్ష్య మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇవి కూడా గుర్తు అవ్వండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయి ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐసీ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్ కూడా సిమిలర్ మోడల్ సిమిలర్ వర్డింగ్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ నెంబర్స్ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? సో లక్ష్య మెటీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే అదంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు ఈ వీడియో చూడడము స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా? సో ఇలా ఇప్పుడైతే డిప్రిసియేషన్ ఎలాగైతే వస్తుందో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టాపిక్స్ కన్సైన్మెంట్, ఇన్వెంటరీ, బీఆర్ఎస్, ఎన్బిఓ, ఈవెన్ కంపెనీ అకౌంట్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఇలా కొన్ని స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ అలా వీడియోస్ రికార్డ్ అవుతూ ఓవర్ మీకు ఎగ్జామ్స్ అయ్యే టైంకి చిన్న ఒకటి అలా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, దెన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ఫైన్. సో డిప్రిసియేషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ 10 marks క్వశ్చన్ ఇన్ May 2022 అటెంప్ట్ అంటే జస్ట్ మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. 10 marks క్వశ్చన్. మరి జనరల్ డిప్రిసియేషన్ ఎలా అంటే ఈజీ అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు. బట్ జనరల్ డిప్రిసియేషన్ ఈజీ ఏమో వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఒక క్లియర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ చిన్న పాయింట్నే ఒక మేజర్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇస్తారమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, మనం డిప్రిసియేషన్ చేస్తాం ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ సేల్. ఏ రోజైతే నువ్వు సేల్ చేసావో, ఏ ఇయర్లో అయితే సేల్ చేసావు ఆ ఇయర్లో మనం డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలమ్మా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టు టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్. ఏ రోజైతే సేల్ చేసామో ఆ రోజు వరకు డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది డిడక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఒక అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు వి షుడ్ అకౌంట్ బోత్ ద సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వి షుడ్ కంపేర్ సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ విత్ క్యారింగ్ అమౌంట్, బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తాము? ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ టిల్ డేట్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. సో అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ చేసి యూ విల్ గెట్ బుక్ వాల్యూ. నౌ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దట్ సేల్ ప్రైస్ విత్ బుక్ వాల్యూ. ఇఫ్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ హైయర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ దెన్ తెలిసిందే కదా ప్రాఫిట్. ఇఫ్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ తెలిసిందే కదా లాస్. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమో అప్ టు డేట్ ఆఫ్ సేల్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న ట్రిక్కీ పాయింట్ ఉందమ్మా. May 2022 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్లో May 22 పాస్ పేపర్లో ట్రిక్కీ పాయింట్ ఈజీ అని చెప్పి సాల్వ్ చేస్తారు. బట్ వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది టెన్షన్ తోటి ఏదో స్పెషల్ పాయింట్ ఉంది అనిపిస్తుంది. సో నార్మల్గా కూల్గా థింక్ చేస్తే వస్తామా. బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఆ మూమెంట్లో మనం కూల్గా థింక్ చేయలేం కదా, అందుకే కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో చూడండి, May 2022 స్పెషల్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్, the machinery account of a factory. So factory machinery ledger account showing balance of 95 lakhs. Machinery ante asset kada, asset will be having debit balance on 1st April 2020. So 1st April 2020 ki a factory lo na machinery ledger account lo 95 lakhs balance undanta. Enta 95 lakhs. Machinery it includes so many machines, anni machines kalpi okate ledger and that ledger is showing 95 lakhs. Ee 95 lakhs em anadama either book value anachu or else carrying amount on 1st April. Book value on 1st April 2020 for all the machines, or else carrying amount on 1st April 2020 for all the machines. The books of accounts depreciation is written off of the factory or closed on 31st March every year. Every year 31st March ki books of accounts close అవుతాయంట. And
10% per annum under diminishing balance. Method and rate should be important. డిప్రిసియేషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్? నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఫాలోవాల్సిన డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఏంటమ్మా? డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. నెక్స్ట్ రేట్ ఈస్ 10%. ఓకేనా? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆన్ 1st September 2020, అంటే అదే ఇయర్లో 1st April 2020 మనకు ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఆన్ 1st September 2020 అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, అండ్ దిస్ ఈస్ 1st September. అంటే 5 months కంప్లీట్ అయిందమ్మా. కరెంట్ ఇయర్లో 5 months. వెరీ కేర్ఫుల్ అమ్మా. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టు ఫ్లోలో 6 months అనేస్తారు, ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ అని. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ నాట్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్, దిస్ ఇస్ సెప్టెంబర్ బిగినింగ్. అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, 5 months కంప్లీట్ అయిన. So on 1st September, a new mission, కొత్త మిషన్ purchase చేశారండి. A new mission was acquired at a cost of 14 lakhs. And 44,600 was incurred on the same day as a installation charges for erecting the machinery. సో మెషినరీని ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ పే చేస్తారంట. తెలిసిందిగా మనకి. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు కరెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్. అంటే ఒక అసెట్ రెడీ టు యూజ్ అయినంత వరకు ఇన్కర్ అయిన ప్రతి కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్ అని కన్సిడర్. నౌ టెల్ మీ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆఫ్ న్యూ మిషన్. Total cost of new mission on 1st September is 14,44,600. New mission cost and 14,44,600. Again on same date on 1st September, one machine which had a cost of 21,87,000. ఒక మెషిన్ ఉందంట, ఆ మెషిన్ కాస్ట్ ఎంత? 21,87,000. ఆన్ 1st April 2018 మనకి ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏమో 1st April 2020. ఈ పర్టికులర్ మిషన్, ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ మిషన్ 1st April 2018 purchase చేసినట్టు at a cost of 21,87,000. So date of purchase of this particular machine which was sold in current year is 1st April 2018. Cost ఎంతమ్మా? 21,87,000. was sold for 3,75,000. ఇప్పుడు 1st April 2018లో పర్చేస్ చేసిన మెషిన్ని 1st September 2020కి సేల్ చేశాడు అండ్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ 3,75,000. Now because of this transaction, we may get either profit or loss, and that we need to identify by preparing working note. Working note prepare చేసి అది ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాఫిట్ని లాస్ని అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ ఇచ్చిన 1st April 2020 ఉంది కదా, 95 lakhs. దిస్ 95 lakhs ఈజ్ ఫర్ ఆల్ మిషన్స్ బుక్ వాల్యూ. అంటే ఈ పర్టికులర్ మిషన్ బుక్ వాల్యూ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అయింది. దట్ ఈస్ వెరీ కేర్ఫుల్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ అనదర్ మిషన్ విచ్ హ్యాడ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 21,85,000 on 1st April 2019. అంటే అదే ఫ్యాక్టరీలో ఇంకొక మిషన్ ఆల్రెడీ సేల్ అయిపోయింది. నౌ పాయింట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అనదర్ మిషన్ విచ్ వాస్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 1st April 2019. కాస్ట్ ఈస్ 21,85,000. 21,85,000 పెట్టి పర్చేస్ చేశారంటే ఎప్పుడు? 1st April 2019. ఆ మిషన్ కూడా మన దగ్గర 1st April 2020లో ఉంది, 95 lakhsలో ఉందమ్మా. కాస్ట్ ఉంటుందా? నో. బుక్ వాల్యూ was scrapped on 1st September and it is realized nothing. స్క్రాప్ సేల్ చేసామంట, జీరో రియలైజ్డ్. అంటే టోటల్ బుక్ వాల్యూ ఆన్ 1st September విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాస్ అమ్మ. టోటల్ స్క్రాప్ లాస్, 1 రూపీ కూడా రికవర్ అవ్వట్లేదు. దెన్ సో అది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే 1st April 2020 ఇచ్చిన 95 lakhsలో ఈ 2 మిషన్స్ బుక్ వాల్యూ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. కాస్ట్ కదమ్మా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ దీస్ 2 మిషన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద 95 lakhs గివెన్. అదొక్క స్పెషల్ పాయింట్ అమ్మా. ఐసీఐ బుక్లో ఇలాంటి మోడల్ లేదు, అండ్ దిస్ ఈస్ అ న్యూ మోడల్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. వెరీ కేర్ఫుల్. సో ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. ఓన్లీ 1 year లెడ్జర్ చేసి చేయాలి. 10 marks క్వశ్చన్. 1 year లెడ్జర్ 10 marks ఏంటి సార్? ఎస్, మా ఈ క్వశ్చన్లో 3 workings చేయాలమ్మా. మెషినరీ 1 విచ్ వాస్ సోల్డ్, అనదర్ మిషన్ విచ్ వాస్ స్క్రాప్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ మెషినరీ, అండ్ అగైన్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ వీ పర్చేస్ అడిషనల్ మెషినరీ. ఓకేనా? సో డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Although the same rate of depreciation is as in the past and calculate depreciation to the nearest multiple of a rupee. So depreciation round up చేయమంటున్నాం nearest rupee కి. Also show all the necessary workings. Obviously necessary workings is the form part of your answer, right? Okay na? So start చేద్దామా. So first we'll prepare working note prepare చేద్దాం. ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. వర్కింగ్ నోట్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము? ఫస్ట్ మిషనరీ సేల్ చేసాం కదా, సో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ దట్ మిషన్. అండ్ అనదర్ మిషనరీ విచ్ వాస్ పర్చేస్ ఆన్ 1st April 2019 ఏం చేసాం? స్క్రాప్ సేల్, రియలైజ్ నథింగ్. అంటే టోటల్ బుక్ వాల్యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాస్. డన్. ఓకేనా? క్లియర్? సో స్టార్ట్ చేయడం. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1.
సో డిప్రిసియేషన్లో స్పెషల్ క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, అండ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు May 2022 అటెంప్ట్, ఫస్ట్ పేపర్, మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హెడింగ్ పెట్టండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. వన్ ఈస్ సేల్ అయిన అసెట్, అదర్ వన్ ఈస్ స్క్రాప్ అయిన అసెట్. సో calculation of book values and profit or loss on calculation of book values and profit or loss on either sale or scrap. అది స్క్రాప్ వల్ల కానీ సేల్ వల్ల కానీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం బై డూయింగ్ వర్కింగ్. సింపుల్ వర్కింగ్, రెండింటి కలిపి ఒకటే వర్కింగ్ చేసేద్దాం మనం. Particulars, machine which is sold, and another one machine which is scrapped. So scrap చేసిన మెషిన్ అంటే స్క్రాప్ సేల్ చేసిన మెషిన్ అండ్ సేల్ చేసిన మెషిన్. సేల్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్, దట్ కన్సిడరేషన్ 3,75,000. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్స్. So cost of machines. Cost of machines ఎంత ఇచ్చారమ్మా? For machinery which is sold 21,85,000. For machinery which is scrapped, which was scrapped 21,85,000. So 21,87,000, 21,87,000 and 21,85,000. 21,85,000. My machinery which was sold purchased on 1st April 2018. A machinery which was scrapped was purchased on 1st April 2019. Very careful, dates important. Now we need to deduct the depreciation for 2018-19. So less depreciation for 2018-19. A machine, only one machine, that is machinery which is sold. బికాస్ 2018-19లో మిషనరీ సేల్ చేసిన ఇది మాత్రమే ఉందమ్మా, ఫస్ట్ మిషన్ మాత్రమే. సెకండ్ మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1st April 2019. దానికి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు 18-19లో? నో. సో డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? రేట్ 10%, అండ్ దట్ ఈస్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ. సో ఎట్ 10%. నౌ 10% ఆన్ 21,87,000 ఎంత? 2,18,700. వెరీ కేర్ఫుల్. $2,18,700. So after deducting that one, we will get book value. We will get book value of machinery 1. enta 21,87,000 minus 10%. 1 crore, sorry, 19,68,300. 19,68,300. Now we need to deduct the depreciation from both the assets because 2019-20 లో machinery sold, sale అయిన machinery ఉంది. At the same time machinery which was scrapped అయిన machine కూడా ఉంది. So minus depreciation for 2019-20 at same 10%. My return on value is straight line method అనుకోండి, every year same depreciation. But when it comes to return on value, every year 10% rate of depreciation should be calculated on book value. Book value ఎలా వస్తుందమ్మా? Cost of asset minus depreciation. So cost of asset minus depreciation for first year, you will get book value of first machine is 19,68,000. Okay. Now tell me depreciation for 19-20 for machinery which is sold ఎంత? Same 10%, 1,96,830. మరి machinery which was scrapped అది కూడా ఉంది కదా, కాస్ట్ ఎంత? 21,85,000. So in that 21,85,000,
10% is rate of depreciation, that is 2,18,500. 2,18,500. Done. Okay, next. After deducting this one, you will get book value of these machines on 1st April 2020. That is exactly for current year beginning. So book value as on 1st April 2020. 1st April 2020. In the sum, for a machinery which was sold 17,71,470, and for machinery which was scrapped, so 21,85,000 minus 10%, 19,66,500. 19,66,500. ఓకే మరి ఈ బుక్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు 1st April 2020 ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్లో. ఆన్ 1st April 2020 మెషినరీ అకౌంట్ షోయింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 95 lakhs. అంటే ఈ 95 lakhsలో ఇక్కడ నోట్ చేసిన అమౌంట్ ఉంది కదమ్మా మనం. ఇన్ దట్ 95 lakhs the combination of the combined book value of these two machines already included. అంటే ఎంత ఇంక్లూడ్ అయిందమ్మా ఆ 95 lakhsలో? సో 17,71,470 ప్లస్ 19,66,500. టోటల్ ఈ పర్టికులర్ టూ మిషన్స్కి బుక్ వాల్యూ ఎంత? 37,37,970. 37,37,970. ఈ పర్టికులర్ బుక్ వాల్యూ ఆల్రెడీ 95 lakhsలో ఇంక్లూడ్ అయింది. ఆ 95 lakhsలో ఇంక్లూడ్. వెరీ కేర్ఫుల్, స్పెషల్ పాయింట్. ఎందుకు చేశాం సార్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ ఆన్ 1st April అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మెషినరీ సేల్ చేసిన డేట్ ఏంటి? 1st September. అది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా. ఆన్ 1st September మెషినరీ హ్యాడ్ ఏ కాస్ట్ 1st September. మెషినరీ సేల్ చేసిన డేట్ 1st September అండ్ అదర్ మెషినరీ స్క్రాప్ సేల్ కూడా 1st September. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, September 1st అంటే ఆగస్ట్ వరకు 5 months డిప్రిసియేషన్ చేయాలమ్మా. సో మైనస్ depreciation up to 1st September 2020, that is for 5 months. 5 months depreciation వస్తుంది. 17,71,470 into 10% into 5 divided by 12. How much? Nearest rupee అన్నారు కదా, 73,811 rupees. మా క్యాలిక్యులేషన్ కేర్ఫుల్ అమ్మా. 17,71,470 into 10% into 5 divided by 12, because that is for only 5 months. April, May, June, July, August అంతే. September 1st is a date of sale. Clear? Next, for second mission, 19,66,500 into 10% into 5 divided by 12, that is 81,938. 81,938. That is the depreciation on sold machine and depreciation on scrapped machine. So depreciation minus చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది? After deducting depreciation from that amount, you will get book value exactly on the date of sale or on the date of scrap. So that is equal to book value on 1st September 2020. How much? 17,71,470 minus 73,811. So 16,97,659. That is book value of asset which is sold. The next 19,66,500 minus 81,938, and that is the book value of machinery which was scrapped. 18,84,562. 18,84,562. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, మెషినరీ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎంతమ్మా? సేల్ వాల్యూ ఆర్ స్క్రాప్ వాల్యూ. మా సేల్ వాల్యూ ఏమో మిషనరీ విచ్ ఇస్ సోల్డ్, స్క్రాప్ వాల్యూ ఏమో మిషనరీ విచ్ ఇస్ స్క్రాప్డ్. సేల్ వాల్యూ ఎంత? 3 lakh. ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3,75,000. అండ్ స్క్రాప్ చేసాం కదా, స్క్రాప్ వాల్యూ రియలైజ్ అండ్ నథింగ్ అంటే 0. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ కేసులో
మన దగ్గర ఉన్న బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఆఫ్ మెషినరీ సోల్డ్ 16,97,659. But we realized only 3,75,000 because of selling of that asset. 16,97,659 minus 3,75,000. So our loss on first machinery is 13,22,659. So loss 13,22,659. మా బుక్ వాల్యూ 16,97,659. అదే సేల్ చేయడం వల్ల we received only 3,75,000. And second case, because of scrap sale, we realized nothing. And the total 18,84,000 will be considered as a loss. 18,84,562. Done? Clear? చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ పార్ట్కి వచ్చేద్దాం. అకౌంటింగ్ మనల్ని ఏం అడిగారేమో లెడ్జర్ అకౌంట్ అడిగారు కదా. ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ ఫర్ ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2021. సో మెషినరీ అకౌంట్ చేద్దాం. స్టార్ట్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర వర్కింగ్ ఉందమ్మా. మెషినరీ అకౌంట్ debit, credit indications, date, particulars, amount, date, particulars, amount. So 1st April 2020 నుంచి 31st March 2021 వరకు మనం లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. So tell me opening value given in the question. 1st April 2021 94 lakhs. So 1st April 2020 95 lakhs. So on 1st April 2020 to balance brought down 95 lakhs. మా ఈ 95 lakhs లో సేల్ అయిన మిషనరీది అండ్ స్క్రాప్ చేసిన మిషనరీది ఎంత ఉందమ్మా బుక్ వాల్యూ? ఆ 95 lakhs లో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. 37,37,970. వెరీ కేర్ఫుల్. Done. And now current year transactions. On 1st September 2020 we purchased another machine, right? Tell me entry for machinery purchase, machinery account debit to bank account. So 1st September 2020, so to bank account cost ఎంత 14 lakhs plus 44,600. 14 lakhs plus 44,600. 14 lakhs plus 44,600. So cost will be 14,44,600. Done. And now one machine sold, another machine scrapped. Our sale and machine consideration ఎంత వచ్చిందమ్మా? 3,75,000. Tell me entry for machinery sold. A bank account debit to machinery. That is on 1st September 2020. By bank account. How much? 3,75,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేల్ చేయడం వల్ల అవి గోట్ ప్రాఫిటా లాసా? లాస్ ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? సో దిస్ వన్ 13,22,659 లాస్ ఆన్ సేల్. మరి అకౌంట్ చేయాలి కదా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి లాస్? P&L. సో 1st September 2020 బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో వచ్చాయమ్మా లాస్ ఆన్ సేల్. Given refer working note number 1. How much loss? 13,22,659. మా పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇంకా ఆ మిషనరీకి డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయలేదమ్మా. డిప్రిసియేషన్ కూడా అకౌంట్ చేయాలి కదా, చేయలేదా? ఎస్ సార్. సో డిప్రిసియేషన్ ఎంత వచ్చిందో మా పర్టికులర్ మిషన్కి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సేల్ 73,811. మరి అది కూడా అకౌంట్ చేయాలి కదా. సో 1st September ఇన్ ఇయర్ ఆఫ్ సేల్
True or false? In a year of sale, depreciation should be charged from beginning of the year to till the date of sale. మనకు వచ్చిన depreciation ఎంత ఫర్ మెషినరీ సోల్డ్ 73,811 మరి దాన్ని అకౌంట్ చేయాలి కదా. సో బై depreciation on sold machine, how much? 73,811 73,811. Next, again on same date, we scrapped another machine. మరి ఆ మిషన్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. అగైన్ ఆన్ 1st September 2020 బై డిప్రిసియేషన్ ఫర్ మిషనరీ scrapped. For machinery scrapped, how much? 81,938. 81,938. Because of scrap sale, we realize nothing. That means total 18,84,000 accounted as loss, and that loss should be transferred to P&L on 1st September 2020. Again by P&L account. So by P&L account, bracket lo note chestarama. Loss on sale? No, loss on scrap sale. Loss on scrap sale. How much loss on scrap sale? 18,84,560. Total book value considered as a loss 18,84,562. ఇక్కడికి ఏమైందో ఆ పర్టికులర్ 2 మిషన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టెల్ మీ నెక్స్ట్ డేట్ ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయా? నో. సో డైరెక్ట్లీ ఇయర్ ఎండ్ దట్ ఈస్ ఆన్ 31st March 2021. మరి ఇయర్ ఎండ్కి ఈ 2 మిషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. రిమైనింగ్ మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, రిమైనింగ్ మిషన్స్కి డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి. డన్. సో బై డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. మన దగ్గర టోటల్ ఉన్న 95 lakh బుక్ వాల్యూ మిషన్లో దీస్ 2 మిషన్స్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ 37,970 ఎక్స్క్లూడెడ్. అది అయిపోయింది. Remaining missions ki depreciation for full year. At the same time, current year we purchased another new mission which is having cost of 14,44,600, and for that also we need to calculate depreciation. Am I right? Correct hai kada? Yes. So start working note calculation of depreciation on remaining mission other than sold and other than scrapped. So working note number 2, calculation of depreciation on balance machinery. My opening balance of machinery is 95 lakhs, but in that 95 lakhs already we calculated and charged depreciation for machinery which is sold and which is scrapped. దాని మీద డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అకౌంట్ చేసాం. ఇప్పుడు అదర్ దెన్ దోస్ 2 మిషన్స్ రిమైనింగ్ మిషనరీ మీద డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి రిమైనింగ్ మిషన్ ఎలా తెలుస్తాం? 95 lakhs opening balance 95 lakhs. Now from that amount we need to deduct from that amount we need to deduct 37 lakhs 37,970. మరి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం అక్కడ ఆ రెండు టోటల్ చేసాం మనం. మైనస్ 37 lakhs 37,970. బికాస్ ఈ 2 మిషన్స్కి ఆల్రెడీ మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అకౌంట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీద 10% డిప్రిసియేషన్. సో 95 lakhs minus 37 lakhs 37,970, you will get 57,62,030 into 10%, that is equals to 5,76,203. మరి ఇదేంటమ్మా బ్యాలెన్స్ మిషన్, ఓల్డ్ మిషన్స్ అవన్నీ. అండ్ ఇన్ కరెంట్ we purchase another machine. So depreciation on new machine cost 14,44,600 and rate of depreciation 10%. In a year of purchase, depreciation should be calculated from date of purchase to year end. ఏ రోజు అయితే పర్చేస్ ఆ రోజు నుంచి డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎప్పుడు పర్చేస్? ఫస్ట్ సెప్టెంబర్. ఫ్రమ్ 1st September to 31st March. September, October, November, December 4 months. January, February, March 3 months. Total 7 months into 7 divided by 12, that is equals to 14,44,600 into 10% into 7 divided by 12. You will get 84,268.
అంతేనా 84,268 ప్రాపర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలమ్మా. సో ఆన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అదర్ దెన్ మిషనరీ సోల్డ్ అండ్ స్క్రాప్డ్ యువర్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ 5,76,000 and on new machinery you will get 84,268. Now tell me total depreciation 6,60,471. మా సేల్ అయిన మిషన్కి స్క్రాప్ చేసే మిషన్ ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసాము, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మిషనరీ మీద చార్జ్ చేయాలి. బట్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రిమైనింగ్ మిషనరీ we should charge depreciation also on a new machinery which was purchased on 1st September 2020. Total depreciation 6,60,471 and that should be accounted in machinery account credit side by depreciation. Working note number 2 6,60,471. Done. Any other adjustments? No. Now do balance. So total on debit side is చెప్పండి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎంత 1,09,44,600. 1,09,44,600. 1,09,44,600. Now tell me closing balance on 31st March 2021 by balance carried down. How much? Calculate చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 65,46,159 and that is a balancing figure. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎండింగ్లో కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 65,46,159 మెషినరీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. May 2022 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్. ట్రికీ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ మిషనరీ. ఆ 95 lakhs బుక్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందమ్మా 37,37,970. ఓకేనా? సో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ పాయింట్, అది క్లియర్ చేసుకోండి. డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో డిప్రిసియేషన్ స్పెషల్ క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. మరి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 May 2019 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్. పాస్ట్ పేపర్లో ఇచ్చారు May 2019 ఫర్ 10 మార్క్స్. మా డిప్రిసియేషన్ వెయిటేజ్ ఫ్రమ్ 5 marks to 10 marks ఎలా అని రాయవచ్చు. ఓకే. సో లిసన్. సో కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. May 2019 suggested answer past paper question. A firm purchased an old machinery for rupees 37,000 on 1st January 2015. Now tell me date of purchase 1st January 2015 and spent 3,000 on its overhauling. 3,000 అంటే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీని యూజబుల్ కండిషన్లో తీసుకురావడం కోసం, ఆర్ ఎల్స్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ లైక్ ఓవరాలింగ్ కాస్ట్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద మిషన్ ఇంటూ కండిషన్ తీసుకోవడం కోసం ఓవరాలింగ్ కాస్ట్ అవుతాము. సో దట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆన్ 1st July 2016 మా 1st January 2015 డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఈస్ 1st July 2016. అంటే 2015 ఇంకే ట్రాన్సాక్షన్ లేదు, అండ్ 2016లో బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఈస్ 1st July 2016. అనదర్ మిషనరీ వాస్ పర్చేస్డ్ ఫర్ 10,000. సెకండ్ మిషన్, అనదర్ మిషన్ 10,000 పెట్టి పర్చేస్ చేశారంట. అండ్ ఆన్ 1st July 2017 అంటే ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ మా 2015లో ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ ఇయర్ బిగినింగ్, అండ్ 2016లో వన్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st July మిషనరీ పర్చేస్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2016 2017 నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ మిషనరీ విచ్ వాస్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 1st January 2015. అంటే ఇనీషియల్గా మనం ఏదైతే పర్చేస్ చేసామో బట్ ఈస్ సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ 37,000 స్పెండ్ 3,000 ఆన్ ఓవరాలింగ్ కాస్ట్ వాస్ సోల్డ్ ఫర్ 28,000. ఫస్ట్ పర్చేస్ చేసాం మిషనరీని సేల్ చేశారంట. ఎప్పుడు? 1st July 2017 for rupees 28,000. And the same day a new machinery, same day ఏంటమ్మా 1st January 2015 no 1st July 2017. On 1st July 2017 another machinery purchased 25,000, another machinery purchased for 25,000. And 2017 అయిపోయింది. 2018 on 1st July 2018 a machine which was purchased on 1st July 2016. 1st July 2016 ఏం పర్చేస్ చేసామా? సెకండ్ మిషన్ was sold for 2,000 సేల్ చేసామంట. ఇక్కడ చూడమ్మా 1st January 2015 we have purchased one machine 37,000 plus 3,000 overhauling cost. And next transaction 1st July 2016 second machinery purchased
And in 1st July 2017, on 1st July 2017, we sold a machinery 1, and again on same date we purchased machinery 3. And again on 1st July 2018, we sold a machinery which was purchased on 1st July 2016. 1st July 2016 లో purchase చేసిన asset ని 1st July 2018 లో సేల్ చేసామంటే for rupees 2000. For rupees 2000. Just 3 machines ఉన్నాయేమో. Machinery 1 sold out, machinery 2 sold out, machinery 3 continuing. Depreciation charged at 10% per annum on straight line method. Depreciation 10% on the rate and straight line method. Every year same. The firm changed the method. A special point. This point makes difference in this question. The firm changed the method and adopted diminishing balance method with effect from 1st January 2016. My date important. ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఈ సెంటెన్స్. 10% straight line method అంతా ఇంకా డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అకౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ రియలైజ్ దట్ మెషిన్ డిప్రిసియేషన్ వాస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ స్ట్రైట్ లైన్ టు డబ్ల్యూడివి మెథడ్. అండ్ డేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆల్సో 1st January 2018. ఓన్లీ 1 year స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ యూస్ చేశారు. Remaining from 2nd year onwards, from 2016 onwards, only WDV method, that is depreciation rate is 15%. Books are closed down 31st December every year. Now when there is a change in method of depreciation and change in rate of depreciation, we should take into account under a prospective basis. Retrospective కదా, ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు. ఏ రోజైతే చేంజ్ అయిందో ఆ రోజు నుంచి న్యూ మెథడ్ న్యూ రేట్ అప్లై చేయాలి. And that method on that rate will be applicable on book value on that date of change, on the rate of change. Simple question. Prepare machinery account for 4 years from 1st January 2015. 2015 1st January నుంచి 4 years చేయాలి. 15, 16, 17, 18 అంటే 31st December 2018 వరకు డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఐ మీన్ అకౌంట్ చేయాలి. మెషినరీ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మెషినరీ అకౌంట్ విల్ డూ వర్కింగ్ సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏదైతే చేసామో calculation of book value and profit or loss on sale and scrap. Here calculation of book value and profit or loss on sale of asset. 2 times sale చేసాము. Machinery 1 sold, machinery 2 sold. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయడం. May 2019 suggested answer question number 2. So start working note number 1. Calculation of a book value of machinery and a profit or loss on sale of machinery. Profit or loss. Calculation of book value and profit or loss on sale of machinery. Done. చూడండి. Total we are having number of machines. చూడండి ఒకసారి. Machinery 1 and machinery 2, machinery 3. 3 machines. Machinery 1 date of purchase is 1st January 2015, that is first machinery. And machinery 2 date of purchase is 1st January 2016, that is machinery 2. And machinery 3 date of purchase is same day new machinery purchase on 1st July 2017. 3 machines. So 3 machines ki calculation chudam. Each column represents each machine. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Done. So first particulars. Machine 1, machine 2 and machine 3. Machine 1, machine 2 and machine 3. First particulars, a cost of machinery. Cost of machinery. Machinery 1 cost in them. Machinery 1 cost 37,000 plus 3,000. That is equals to 40,000.
మెషినరీ 2 కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 10,000. మెషినరీ కాస్ట్ 10,000. అండ్ మెషినరీ 3 కాస్ట్ ఎంతమ్మా? ఇవన్నీ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో దే హావ్ మెన్షన్ ఆల్రెడీ 10,000, 37 plus 3,000, and next term 25,000. 25,000. Come on. Machinery 1, date of purchase. Date of purchase note చేసుకున్నాం. Machinery 1, date of purchase is 1st January 2015. So 1st January 2015. And machinery 2, date of purchase is 1st July 2016. 1st July 2016. 1st July 2016. And machinery 3, purchase date is 1st July 2017. 1st July 2017. Done. మా డిప్రిసియేషన్ మిస్టేక్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే డేట్స్, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అదొక్కటి కొంచెం క్లారిటీ లేకుండా ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ అవుతుంది. అదే క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ అమ్మ, పెద్ద డెప్త్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏమి కాదు. డేట్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మంత్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందనుకోండి, ఆన్సర్ డిఫరెన్స్ వస్తే మార్క్స్. సో నౌ 1st January 2015 మెషినరీ ఉంది కదా. నౌ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 2015. My depreciation for 2015, straight line method or written down value method? 10% per annum on the straight line method from January 2016 first new method. Under 2015 straight line method. But 2015 lo మన దగ్గర machinery 1 ఉందా, 2 ఉందా, 3 ఉందా? Only 1. That is machinery 1, 40,000. Now tell me depreciation amount 40,000 into 10%, that is 4,000. So you will get book value of machinery 1 on 1st January 2016. How much? 36,000. 36,000. And now a depreciation for 2016 less depreciation for 2016. But 2016 depreciation machinery 1 full year undamma, because machinery 1 sale date ఎప్పుడమ్మా? 1st July 2017 కదా. 1st July 2017 అంటే 2016లో machinery 1 full year ఉంది, అండ్ machinery 2 purchase on 1st July. July, August, September, October, November, December. Machinery 2 6 months ఉంది. Machinery 2 6 months. So for machinery 1 full year depreciation, and that depreciation rate is 15% is given in the question. From 1st January 2016, rate of depreciation is 50%. Method is written down value method. Under written down value method, depreciation rate should be applied on book value or cost. Book value or cost. Book value or cost. Book value. Always on book value. Under written down value method, name itself saying that method should be applied on written down value. Written down value ante book value. So 36,000 into 10% is how much? 3,600. And then so 15% 36,000 into 15% is 5,400. But this is at 10% and this is at 15% written down value. When it comes to machinery 2 date of purchase, in a year of purchase of machinery we should charge depreciation from date of purchase to year end. Date of purchase of machinery 2 is 1st July. From 1st July to 31st December, number of months July, August, September, October, November, December, 6 months. 6 months ki depreciation calculate చేయాలి. ఎలా calculate చేయాలి? 10,000 into 15% into 6 divided by 12. 10,000 into 15%, 1,500. 1,500 into 6 divided by 12, 750. Any depreciation for machinery 3? No, because we are calculating depreciation for 2016. Machinery 3 is purchased in 2017, 1st July. So no depreciation for machinery 3. Now, a book value as on 1st January 2017. Book value as on 1st January 2017. How much? 36,000 minus 5,400. That is equals to 30,600. Next 10,000 minus 750. How much? 9,250. And no book value on 1st January 2017. Now, very careful.
Now a depreciation please and careful. Machinery 1 2017 లో కంప్లీట్ ఇయర్ ఉందా? నో. ఒకసారి చూడమ్మా. లిసన్ కేర్ఫుల్, క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. On 1st July 2017, the machinery which was purchased on 1st January 2015, that is about first mission, regarding first mission, was sold for 28,000. అంటే ఫస్ట్ జూలై రోజు సేల్ అయినాం. దట్ మీన్స్ ఇన్ 2017 జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 6 months మాత్రమే ఉంది మిషనరీ 1 బిజినెస్లో. సో ఈ 6 monthsకి డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ అప్ టు 31st అప్ టు, సో ఫస్ట్ చూడండి, అప్ టు 30th June 2017 ఓన్లీ ఫర్ మిషనరీ 1 అమ్మ. మిషనరీ 2 గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఫర్ మిషనరీ 1. Calculation 30,600 into 15% into 6 divided by 12, that is equals to 2,295. 2,295. మరి మెషనరీ 2 ఏంటం? మెషనరీ 2 చూడండి. On 1st July 2018 machine was purchased, on 1st July 2016 was sold. Machinery 2 2017 full year ఉంది కదా. Now we need to calculate depreciation for machinery 2 for full year. So minus a depreciation for 2017 for machinery 2 as well as machinery 3. Machinery 2 as well as machinery 3. Machinery 2 full year depreciation, right? 9,250 into 15%, that is equals to 1,388. 1,388. Next machinery 3. Machinery 3 2017 లో machinery 3 పర్చేస్ చేసామా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st July. అంటే 2017 లో ఫుల్ ఇయర్ ఉందా? నో, ఓన్లీ 6 months. July, August, September, October, November, December, 6 months. Now tell me calculation for machinery 3 depreciation. 25,000 into 15% into 6 divided by 12, that is 1,875. 1,875 depreciation for third mission for 2017. Now మా క్యాలిక్యులేషన్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండకూడదు, డేట్స్ క్లారిటీ ఉండాలి. బికాస్ మెషనరీ 1 ఒక పర్టికులర్ డేట్కి సేల్ అయిపోయిందమ్మా. మెషనరీ 2 ఆల్సో సోల్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్. మెషనరీ 3 బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుందమ్మా. చెప్పు చూడండి, బుక్ వాల్యూస్ ఫర్ మెషనరీ 1 డేట్ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ, డేట్ ఆఫ్ సేల్, దట్ ఈస్ 1st July 2017. ఎంత బుక్ వాల్యూ? 30,600 minus 2,295, that is equals to 28,305. ఎప్పుడమ్మా ఈ బుక్ వాల్యూ? on 1st July 2017. on 1st July 2017. నెక్స్ట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఏంటి? బుక్ వాల్యూ ఫర్ మెషనరీ 2 9,250 minus 1,388, that is equal to 7,862, and that is on ఎప్పుడు? 31st December 2017. 31st December 2017. Next machinery 3 25,000 minus 1,875, 23,125, that is on book value on 31st December 2017. 31st December 2017. Clear? Next, మరి 2017లో ఫస్ట్ మిషన్ సేల్ అయిపోయింది కదా, అవునా కదా? సో దాని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నౌ we should deduct depreciation for depreciation for 2018. 2018లో మిషనరీ 1 ఉందా? నో, బికాస్ దట్ వాస్ సోల్డ్ ఆన్ 1st July 2017. 2018 depreciation for second mission. మా సెకండ్ మిషనరీ 2018 ఎప్పటి వరకు ఉంది? on 1st July 2018, the machinery which was purchased on 1st July, that is second machinery, sold for 2,000. అంటే 2018లో 1st July వరకే ఉందమ్మా. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 6 months మాత్రమే ఉంది సెకండ్ మిషనరీ. సో 6 months depreciation we need to calculate. So depreciation for 2018
For machinery 2 only for 6 months, and for machinery 3 for full year. అంతే కదా. సో 7862 into 15% into 6 divided by 12, that is equals to 590 rupees. Round up just now, 590 rupees only up to 6 months, that is up to 1st July. Next, for machinery 3 calculation, 23,215 into 15%, that is equals to 3,004. 15% na 23,125. 215 125. Well, this is 125. 23,125. 23,125 into 15%, that is equals to 3,469. 3,469. Okay na. Now book values. This book value is 28,305 on 1st July 2017. Next, here book value is 7,862 minus 590, 7,272 on 1st July 2018. On 1st July 2018. Next year, 23,125 minus the 3,469, that is book value on 19,656, that is book value on 31st December 2018. 31st December 2018. మా ఈ 3 machines లో సేల్ చేసే మిషనరీ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ మిషనరీ 1 and 2. Now we need to compare sale price with book value. So sale price of machinery 1 is, machinery 1 sold for 28,000, machinery 2 sold for 2,000. So sale price is 28,000 for machinery 1 and for machinery 2 2,000. Machinery 3 sale chesama? No. So now tell me profit or loss on sale of machinery 1. Book value 28,305 undi, sale value 28,000 undi. Loss of gain, loss. So loss of rupees 305. And second machine also sold under loss. How much loss? 7,272 na book value, 2,000 sale chesana, profit or loss? Loss, that is 5,272. Machinery 3 sale chesara? No. So any profit or loss? No. So loss on sale of machineries. Clear? So that is about working. ఈ వర్కింగ్ చేసుకోవడం మనకు వచ్చిన క్లారిటీ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషిన్స్ వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్ ఫర్ ఆల్ ద మెషిన్స్. అన్ని మెషిన్స్ డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతాం. ఓకేనా? డన్. షెల్ వి స్టార్ట్? అయిపోలే ప్రాబ్లం. మెషినరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. జస్ట్ వర్కింగ్ చేసాం ఇప్పుడు మనం, అంతే. స్టార్ట్ మెషినరీ లెడ్జర్ అకౌంట్. మా మెషినరీ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫర్ 4 years, 2015, 16, 17 and 18. Done. So machinery account, debit, credit, date, particulars, amount, again date, particulars, amount. మా సిరీస్ వైజ్ డేట్ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. On 1st January 2015, machinery purchase second hand machinery. On 1st January 2015, to bank account, how much? 37,000 plus 3,000 overhauling expense, total cost 40,000. 40,000. Any other transaction 2015? No. So directly we can charge depreciation for 2015 on 31st December. Entry for depreciation. Depreciation account debit to machinery account by depreciation.
ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ వన్ మిషన్, దట్ ఈస్ కాస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 4,000. Any other transaction 2015? No. So directly balance. So total 40,000. And depreciation 4,000. So closing balance will be by balance carried down. How much? 36,000. Again on 1st January 2016, a to balance brought down. How much? 36,000. And now transaction in 2016. Transactions in 2016. Any transactions in 2016, either purchase or sale of asset? Either purchase or sale of asset? Yes. We are having purchase of asset on 1st January 1st July 2016. So entry for purchase of asset, machinery account debit to bank account on 1st July 2016. To bank account. To bank account. How much? 10,000. 10,000. Any other transaction? Any purchase or sale? No. So directly we can charge depreciation for second year, that is 2016. 31st December 2016 by depreciation account. By depreciation account already calculation చేసాం మనం. 2016 depreciation ఎంత? 2016 depreciation 5,407.50. 5,407.50. How much? 6,150. Any other pending transactions? No. So directly balance చేయడం. Balance 36,000 plus 10,000, 46,000. Closing balance will be 46,000 minus 6,150, 39,850. By balance carried down. Again same should be brought forward to the next year, that is on 1st January 2017. A to balance brought down. To balance brought down. How much? 39,850. 39,850. And now in 2017 we are having transactions of both purchase of new asset, that is third asset, and sale of first asset. Sale చేసాం, purchase చేసాం, two transactions ఉన్నాయి. So first account purchase of asset. Purchase of asset ఎప్పుడమ్మా? Data 1st July 2017. On 1st July 2017 we purchase asset which is having cost of rupees ఎంత? 25,000. ఎప్పుడమ్మా? 1st July 2017. ఫస్ట్ అది అకౌంట్ చేసేయడం. సో to bank account. How much? 25,000. And next ఇప్పుడు sale of asset. While selling asset, we should account sale consideration of that asset and at the same time result of that transaction event, result of that profit or loss. Sale of asset account చేయాలి, profit or loss on sale of asset should also be account. So ఇప్పుడు చెప్పండి, sale of asset date ఎప్పుడమ్మా? 1st July 2017. But before selling on 1st July 2017 we should charge depreciation on asset which is selling. అంతే కదా. మనం సేల్ చేసే అసెట్ ఏంటమ్మా? మెషినరీ 1 or 2 or 3? 1. మెషినరీ 1 సేల్ చేసాం కదా. మెషినరీ 1 డిప్రిసియేషన్ అప్ టు 30th June is 2,295. మరి అది అకౌంట్ చేయాలి కదా. ఎస్ సార్. సో బై డిప్రిసియేషన్ on machinery 1, only 1. How much? 2,295. 2,295. Done. Next, entry for sale of asset, bank account debit to asset, bank account debit to machinery. 1st July 2017 by bank account. By bank account. How much sale consideration? Question lo icharu kada, 28,000. 28,000. Sale of asset is 28,000. So by bank account 28,000. Because of selling that asset, we are having book value of 28,305. We sold that asset for 28,000. Because of that, we are getting a loss of rupees 305. Working lo undamma 305 loss వచ్చింది. So
Entry for loss on sale of asset, profit and loss account debit to machinery account. Again on 1st July 2017, by a profit and loss account. Bracket note cheyadama loss. How much? 305. 305. So ఆ particular sale of asset related entries అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మరి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్కి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేయాలి కదా ఎప్పుడు ఇయర్ ఎండ్, దట్ ఈస్ ఆన్ 31st December 2017. So on 31st December 2017, by depreciation for balance assets, by depreciation balance assets ఏంటమ్మా, this one, that is 1388 plus 1875. 1388 plus 1875. So 1388 plus 1875. How much? 3263. 3263. And a second, that is 2017 లో మనం టోటల్ చార్జెస్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా 3263 plus 2295. సేల్ చేసాం మిషనరీ మీద డిప్రిసియేషన్ అయిపోయింది కదా 5558 డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసాం. డూ బ్యాలెన్స్ అండ్ టోటల్ 64,850. 64,850. Difference accounted as by balance carried on closing balance. By balance carried on closing balance, how much? 64,850 minus 2,295 minus 28,000 minus 305 minus 3,260. How much? 30,987. 30,987. And the same should be carried forward to the next year, that is last year. మనకి ఒక్క ఇయర్ అయిపోద్ది. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకోవాలి, ఓకేనా? మన బ్రెయిన్ అప్లై చేసేది ఎప్పుడమ్మా? వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బుక్ వాల్యూ, సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఇదంతా లెడ్జర్ పోస్టింగ్, ఓన్లీ లేబర్ వర్క్, లెడ్జర్ పోస్టింగ్. కొంచెం పేషెన్స్, ఓకే, డన్. సో ఆన్ 1st January 2018, లాస్ట్ ఇయర్, ఓన్లీ 1 year, two balance brought down. How much? 30,987. 30,987. Next, 2018 any purchase or sale of asset? Yes sir, only one, that is sale of asset. But sale of asset అంటే సేల్ చేసిన asset కి depreciation charge చేయాలి కదా up to date of sale. On 1st July 2018, by depreciation on sale of asset, that is machinery 2, by a depreciation account on machinery 2. How much depreciation in the machinery 2 ki చెప్పండి, ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, దట్ ఈస్ 590 rupees. 590 rupees. So by depreciation 590. Now we need to account a sale transaction, sale of machinery entry, bank account debit to machinery. Again on 1st July 2018, by bank account. How much by bank? Sale cancellation question లో ఇచ్చింటారు కదా. How much? 2,000 sale value. So by bank account 2,000. By bank account 2,000. Because of that sale we are getting a loss of rupees 5,272. Working చేసాం already. 5,272, that should be transferred to profit and loss account. Again on 1st July 2018, by profit and loss account, bracket lo note cheyadama loss. How much? 5,272. 5,272. And next, sale అయిపోయింది. Next, any purchase of new asset? No. So directly we can charge depreciation for a balance machinery at the end of the year, 31st December 2018. A balance machinery ఏంటమ్మా 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, only 3. And depreciation on third machine is 3,469. 3,469. By depreciation account only 3,469. Wherever we have to use, wherever we are using working, just refer working note. Clear? So now do balance chain. So total 30,987. 30,987. Tell me closing balance.
30,987 minus 590 minus 2,000 minus 5,272 minus 3,469, 19,656, and that is the balancing figure. By balance carried down 19,656. So this is the ledger account for 4 years for a machinery. Done. So with this we completed special question number 2 for depreciation topic. Now inga 2 questions unnaya, and that is for May 2021 RTP question. May 21 RTP question, same question, a similar question, but here they are asked about to machinery account for only 2 years. Now question number 3. Question number 3 is from May 2021 RTP question. May 2021 RTP question. Very similar question to question number 2. Chudama, Messrs. Roxy purchased a brand new machinery on 1st January 2017. On 1st January 2017 for rupees 3,20,000, and also incurred 80,000 on its installation. So installation charges 80,000. Now tell me total cost. 3,20,000 plus 80,000, 4 lakhs. Date of purchase is 1st January 2017. Careful. Date of purchase is 1st January 2017. And next, another machinery was purchased on 1st July 2017. In the same year, 2017, in the 2017 itself, another machinery purchased for rupees 1,60,000. Second machinery. My first machinery date of purchase is 1st January, and the second machinery purchase date is 1st July. And on 1st July 2019, and 17 completed, 18 also completed. Now coming to 2019. On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2017, that is machinery 1, was sold for 2,50,000. We purchased machinery 1 on 1st January 2017 and second machinery on 1st July 2017, and on 1st July 2019 we sold the machinery which was purchased on 1st January, and the first machine sale chesam for 2,50,000. And next, another machinery was purchased and installed on 30th September 2019. Under 2019 lo 2 transactions. One is 1st July 2019, that is sale of machinery 1, and another one is a purchase of machinery number 3, that is on 30th September 2019 for 90,000. For 90,000. And now, under the existing practice, the company provides for depreciation at 10% per annum on original cost. That means original cost ante straight line method. However, from the year 2020, it is decided to adopt a WDV method and charge the depreciation at 15%. A change in method and change in rate of depreciation, we should take prospective, same previous year. So previous question, initially 10%, now 15%, and here also same, initially 10% straight line method, now 15% return on value method. So you are required to show a machinery account for the year 2019 and 20, only for 2 years. 2019 ki and 2020 ki calculate cheyalam enti machinery account, considering the books of accounts are closed on 31st December each year. Every year 31st December ki books of accounts close avutunnayanta. We need to prepare ledger account for 2019 and 20. But 2019 ledger account prepare cheyalante 2019 beginning already we are having a machinery, 2019 beginning purchase, no, 2017 beginning one purchase, and 2017 middle, that is July 1st, again we purchase second machinery. And first of all, to start this question, we need to identify book value of machinery on 1st April 2019. Sorry, 1st January 2019. Because books of accounts are closed on 31st December, entity is following calendar year, that is beginning from 1st January and ending on 31st December. Start working note. A calculation of a book value as on 1st January. Calculation of book value. Now make video description link lo questions PDF and at the same time answers PDF kuda untadi. Okay na? So you can download it. Question number 3. Question number 3. That is May 2021 RTP question. First we'll do working note. Working note number 1. Calculation of book values and
profit or loss on sale. Profit or loss on sale of machinery. Start Janam. Any machines ఉన్నాయి? 3 machines. So particulars and 3 machines column. Machinery 1 and machinery 2 and machinery 3. Machine 1, machine 2 and machine 3. Date of purchase. చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఏమన్నా? ఫస్ట్ మెషిన్ పర్చేస్ డేట్ ఈస్ 1st January 2017. A second machine purchase date is second machine purchase date is 1st July 2017. And the third machine purchase date is another machine was purchased and installed on 30th September 2019. Now cost of purchase. So cost of machine. Second cost of machine. First cost of machine in the 3,20,000 purchase cost and 80,000 is installation. Total cost 4 lakhs. So 4 lakhs for first machinery. And the second machinery purchased price is, another machinery was purchased for 1,60,000. So second machinery cost is 1,60,000. And the third machinery purchase cost is only 60,000. Only 60,000. Done. And now my first machinery date of purchase 1st January 2017. 2017 లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. మరి 10% రేట్ అండర్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఒరిజినల్ కాస్ట్ అంటే దిస్ 4 lakhs. సో స్ట్రైట్ లైన్. సో లెస్ depreciation for 2017. Now tell me date of purchase for machinery 1, year beginning. Now if date of purchase is year beginning, we should calculate depreciation for full year. So 4 lakhs into 10%, that is 40,000. Now coming to machinery 2, machinery to purchase on 1st July, that is middle of the year. We should charge depreciation only for 6 months. 1,60,000 into 10% into 6/12, that is only 8,000. Any depreciation for machinery 3? No, because that is purchased on 30th September. Now tell me book values. My book value and carrying amount are the same. A book value as on 1st January 2018. So 3,96,000. 3,96,000? No, 3,60,000. 3,60,000. And 1,60,000 minus 8,000, how much? 1,52,000. And no book value for machinery 3. Next 2019 లో సేల్ చేసాం అంటే 2018 ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా? No transaction, either purchase or sale. No. So less depreciation for 2018. Rate of depreciation same and method also same. మా మెథడ్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది? 1st January 2020 onwards. Sorry, 1st January 2019 onwards. However, from the year 2020, that means 1st January 2020. On 1st January, from 1st January 2020 onwards, a new method will be applicable. So up to that, old method, and that is straight line method, and that too a rate of 10% will be applicable. Now listen, but 10% on original cost of return on value. Original cost ante at the time of initial purchase 4 lakhs and 1 lakhs. Now 10% will be applicable on 4 lakhs, that is 40,000. And here 10% will be calculated on 1,60,000, that is equal to 16
60,000. Any depreciation for machinery 3? No. Machinery 3 అసలు 2018లో ఉందా? No. Because we purchased it on 30th September. Now tell me book value. Now book value as on 1st January 2019. 1st January 2019. How much? 3,20,000. That is 3,60,000 minus 40. And next 1,52,000 minus 16,000. 1,36,000. 1,36,000. Any book value? No. Next. Now year 2019. Less depreciation for 2019. మరి 2019లో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? నో. మెథడ్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? నో. Depreciation for 2019. But here for machinery 1 only up to because 2019 లో machinery సేల్ అయిందమ్మా. On 1st July 2019 the machinery purchased on 1st January was sold for 2,50,000. In a year of sale we should calculate depreciation from beginning of the year to till the date of sale. మరి machinery 1 beginning ఏంటమ్మా? 1st January 2019. Year of sale 2019. So beginning 1st January to date of sale 1st July. January, February, March, April, May, June and 1st July. So July consider cheyadu. Total 6 months. And rate of depreciation same. So up to 30th June 2019 at 10%. So 3,20,000 అంటే 4 lakhs into 10% into 6 divided by 12. How much? 20,000 depreciation for machinery 1. Machinery 2 ఏమైనా సేల్ అయిందా? No. That means for machinery 2 full year depreciation, that is same 16,000. And when coming to machinery 3 2019 లో machinery 3 ఉందమ్మా. Because date of purchase of machinery 3 is 30th September. In a year of purchase we should calculate depreciation from date of purchase to year end. Date of purchase to year end. Date of purchase to year end. That is from 30th September అంటే October, November, December. 3 months. Tell me calculation for 3 months. 60,000 into 10% into 3 divided by 12. That is equals to 1,500. And the 1,500. Clear? Now book values. Book values. ఎప్పుడమ్మా? on 31st December 2019. But for machine 1 it is only on 1st July 2019. Machine 1 came on 1st July 2019. ఎంత? 3 lakhs. For machine 2 1,36,000 minus 16,000 1,20,000. And for machine 3 60,000 minus 50,000 1,500 58,500. $58,500. Clear? And next మా మెషినరీ 1 ఏమైందమ్మా? సేల్ అయింది కదా. సో సేల్ వాల్యూ ఓన్లీ మెషినరీ 1 సోల్డ్ అవుట్. మెషినరీ 2 అండ్ మెషినరీ 3 కంటిన్యూ ఉన్నాయేమో. అవునా కదా? చూడండి, ఓన్లీ మెషినరీ 1 ఈజ్ సోల్డ్. సో సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ 1 హౌ మచ్? 2 lakh. క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా, 2,50,000. సో 2,50,000. సో మనకున్న బుక్ వాల్యూ ఏమో 3 lakhs, సేల్ వాల్యూ ఏమో 3,50,000. మెషినరీ 2 సేల్ చేసామా? నో. మెషినరీ 3 నో. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన దగ్గర 3 lakhs వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీని మనము 2,50,000కి సేల్ చేసాం. దట్ మీన్స్ బుక్ వాల్యూ 3 lakhs, రియలైజ్డ్ అమౌంట్ ఇస్ 2,50,000. మీ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? చెప్పండి, ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? లాస్. సో లాస్ ఆన్ సేల్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఓన్లీ ఫర్ M1, ఓన్లీ ఫర్ మెషినరీ 1, బికాస్ మెషినరీ 2 అండ్ మెషినరీ 3 కంటిన్యూ అవుతున్నాం బిజినెస్లో. బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిందని ఓన్లీ ఫర్ మెషినరీ 1, ఓన్లీ మెషినరీ 1. Now for that only we need to calculate profit or loss. Tell me profit or loss. చెప్పండి ఎంత? Loss of rupees 50,000. And now remaining machinery 2 and machinery 3 business కంటిన్యూ అవుతున్నాయి కదా. That means we need to charge depreciation for machinery 2 and machinery 3. అవునా కదా? మరి this is 31st December 2019.
That means now we need to calculate depreciation for 2020. So less depreciation for 2020. But listen careful, in 2020, it is decided to adopt new method, written down value method, and depreciation rate is 15%. New method should be applied on book value of that particular machine, right? So new method in terms of written down value method, and new rate of depreciation is 15%. Now this 15% under written down value method will be applicable on book value on 31st December. So at 15% under written down value. Now tell me calculation for machinery to 1,20,000 into 15%, that is 18,000. A new method should be applied on not original cost, that should be applied on written down value, that means book value 1,20,000, and for machinery 3, 58,500 into 15%, that is 8,775. Now tell me revised book values on book value as on 31st December 2020. How much? It is 0, and here 1,02,000, and here 49,725. 49,725. Done? Clear? So question ఏం అడిగారమ్మా మనల్ని? We need to prepare ledger account for 2019 and 2020. Done? 2019 and 2020. So 10 minutes అయితే అయిపోద్ది ప్రాబ్లం, so that we can go. Done? 10 minutes కంప్లీట్ చేద్దాం ఫాస్ట్గా. క్లియర్? సేమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి లెడ్జర్ ఫర్ 2019 as well as 2020. తెలుసుగా ఫార్మాట్ లెడ్జర్? ఎస్ సార్. రాజ్కిన్ సార్ ప్లాన్ చేశారా పార్టీ నైట్? ఓకే ఫైన్. సో మెషినరీ అకౌంట్, date, particulars, amount, మీకు డిప్రిసియేషన్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత I will be starting consignment special questions. And thereafter inventories. And then BRS. So atla series wise వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? So we can easily solve new questions. We can easily solve new questions. Then, so they prepare 2019 and 20. That means year beginning. So my entity is following calendar year. Year beginning on 1st January. So 1st January 2019. NOGL 2 balance brought down. Two balance brought down. Year beginning 2019. 1st January 2019. మన దగ్గర బుక్ వాల్యూస్ ఏంటమ్మా? సో ఫర్ మిషనరీ 1 3,20,000 and for machinery 2 1,36,000. 3,20,000 plus 1,36,000. చెప్పండి ఎంత? 3,20,000 plus 1,36,000. That is equals to 4,56,000. 4,56,000. And next, now we need to record the transactions in 2019. 2019 ఏమైందమ్మా? Any purchase of asset? Yes sir. Any sale of asset? Yes sir. But tell me next transaction date. Next transaction date ఏంటమ్మా? 1st July 2019 machinery purchase and 1st January was sold out. Now tell me entry for machinery sold. A bank account a bit to machinery account. That is on 1st July 2019 by a bank account. How much sale consideration? 2,50,000. Now because of that sale we are getting a loss of rupees how much? And the loss sale చేయడం వల్ల 20, so 50,000, and that 50,000 should be transferred to profit and loss account. Again on same date, entry profit and loss account debit to machinery account by profit and loss account.
Loss on sale of machinery, how much? 50,000. 50,000. Done. Clear? Sir, sale చేసిన మిషనరీకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా సార్? Yes sir. On 1st July 2019, by depreciation account. How much depreciation account? 20,000 for machinery which is sold. So 20,000. మరి రిమైనింగ్ మిషనరీ ఏవైతే ఉందో వాటికి డిప్రిసియేషన్ ఎంత? రిమైనింగ్ మిషనరీకి 16,000 and 1,500. 16,000 plus 1,500, 17,500. So on 31st December 2019, by depreciation account, here it is for machinery 1 and here it is machinery 2 and 3. How much? 16,000 plus 1,500, that is equals to 17,500. 17,500. Clear? 17,500. Now do balance. Do balance? No, because next date of transaction is purchase of asset. Purchase of machinery 3 purchase entry pass cheyalemo. Machinery 3 purchase entry on 1st September 2019 to bank account. How much? చెప్పండి ఎంత? 60,000. machinery 3 ki depreciation and machinery 2 ki depreciation combinedly 17,500. Done. So now do balance. ఎంతమ్మా? 4,56,000 plus 60,000, 5,16,000. Here also 5,16,000. And 31st December 2019, by balance carried down. By balance carried down. How much? 1 lakh. చెప్పండి ఎంత? 1,78,000. 1,78,500. అంతేనా? So 5,16,000 minus 2,50,000 minus 50,000 minus 20,000 minus 17,500. 1,78,500. Done. Now next year same amount should be carry forward. That is on 1st January 2019. Sorry, 1st January 2020. Carry forward చేయాలి కదా? At the end of the year, all ledger accounts which are in the nature of personal and real should be carry forward, and which are in the nature of a nominal account should be closed by transfer into P&L. May 2022 attempt లో true or false వచ్చిందమ్మా? Every year end nominal account should be balanced అని వచ్చిందమ్మా? No, that is a false. Every year nominal account should be closed by transfer into P&L account, and ledger accounts which are in the nature of personal and real should be carry forward to the next year. So that's the reason why those are presented in the balance sheet. Ledger accounts which are having any balances will be presented in a balance sheet, and ledger accounts which are need to be closed by transferring to, they should be closed by transferring to trading account or P&L account. So machinery account balance chesam kada. So carry forward, that is on 1st January 2020 to balance brought down. How much? 1,78,500. 1,78,500. In 2020 ఏమైనా purchase or sale ఏమైనా ఉన్నాయా? No. So directly we can charge depreciation, and that depreciation for 2020 is 18,000 and 8,775. 18,000 and 8,775. How much? 26,775. Exactly year end. Directly year end 31st December 2020 by a depreciation account for machinery 2 and machinery 3. How much? 26,775. 26,775. And next, no other pending transactions, directly balance. 1,78,500. 1,78,500 and 31st December 2020 by balance carried down, and that is a closing balance. How much? 1,78,500 minus 26,775. 1,51,725. So that is a closing balance. Okay na? So this is a ledger account for 2 years. Very simple question. Clear? Almost similar model to question number 2, but question number 2 lo number of machines, 3 machines, 4 machines, 3 machines,
2 మిషన్స్ సేల్ చేశారమ్మా, సో అందుకే వర్కింగ్ ఎక్కువైంది. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 మిషన్, సో వెరీ ఈజీ వర్కింగ్. బట్ ఇక్కడ స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ May 2022 సజెస్టెడ్ ఆన్సర్, 1 మిషన్ ఈజ్ సోల్డ్ అవుట్ అండ్ అదర్ మిషన్ ఈజ్ స్క్రాప్డ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు స్పెషల్ క్వశ్చన్స్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉందమ్మా, 2019 ఆర్టీబీ, బట్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యానిటీ మెథడ్. రైట్ నో యానిటీ మెథడ్ మన సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో ఏదైతే మన ఐసీఐ బుక్లో సిలబస్ ఉందో అది మాత్రం డిస్కస్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా. క్లియర్, డన్. సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ దట్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్లో డిస్కస్. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Thanks for your patience.